ئەم کاتەتان باش خوێندکارانی پۆلی هەشتم. ئەمڕۆژ باسی وانەیەکی نوێ ئەکەین، هیوادارم سوودی لێوەربگرن. Chapter 5 Lesson 11 Surface Area and Volume of a Sphere. ڕووبەری ڕوو و قەبارەی Go. Sphere is the set of points in 3 dimensions that are a fixed distance from a given point. A given point is the center. واتە Go بریتیە لە کۆمەڵێک پۆینت لە هەر سێ دووریەکەیە کە هەمان دووریان هەیە لە خاڵێکی دیاریکراوە کە خاڵەکە سەنتەرە. واتە خاڵەکە لە ناوەڕاستی گۆیەکە هەیە هەموو پۆینتەکانی دەوروبەری کە بە سێ دووری لە دەوروبەری ئەو پۆینتەن هەمان دووریان لەو پۆینتەوە هەیە. گەر سێری وێنەکە بکەین هەموو خاڵەکان هەمان دووریان لە سەنتەرەوە هەیە. A plane that intersects a sphere through its center divided a sphere into two halves or into two hemispheres. و ئەو ڕووتەختەی کە بە ناوەڕاستی سفێرێکە ئەڕوات دابەشی ئەکا بۆ دوو نیوە واتە دابەشی ئەکا بۆ دوو نیوە گۆ. And the edge of a hemisphere is a great circle. ئەگەر سێریکەن ئەم لێوارەی نیوە گۆ بریتیە لە باسنەیەکی گەورە. ئەگەر سێریکەن لەم لێوارەیە باسنەکە لە گەورەترین ئاستیایەتی. After that, we have volume of a sphere, قەبارەی Go. The volume denoted by V of a sphere is 4/3 pi times the cube of the radius denoted by R. واتە قەبارەی Go کە بە V هێما ئەکرێت ئەکاتە 4/3 پای کە ڕەتی سێجای نیوەتیرە کە بە R هێما ئەکرێت. So V equal to 4/3 pi times R cubic. R is the radius of a great circle. و هەروەها Rش بریتیە لە نیوەتیرەی بازنە گەورەکەمان. After that, we have surface area of a sphere. ڕووبەری ڕووی Go. The surface area denoted by S of a sphere is 4 pi times the square of the radius denoted by R. واتە ڕووبەری ڕووی Go کە بە S هێما ئەکرێت ئەکاتە 4 پای کە ڕەتی دووجای تیرەکەمان. So S equal to 4 pi times R square. R is the radius of a great circle. وەوتمان R بریتیە لە تیرەی بازنە گەورەکە. Now we have example 1. Example 1 says find the volume of a sphere with radius 5 meters. قەبارەی ئەو گۆیە بدۆزەرەوە کە نیوەتیرەکەی 5 مەترە. So R equal to 5. We say that volume of a sphere denoted by V equal to 4/3 pi times R cubic. Now substitute 5 for R. So V equal to 4/3 pi times 5 cubic. So V equal to 4/3 pi. 5 times 5 equal to 25. Times 5 equal to 125. So V equal to 125 times 4 equal to 500 divided by 3 times pi. We can use long division. 500 divided by 3. From 5 we have 3, we have 1. 1 times 3 equal to 3. 5 minus 3 equal to 2. Bring down this digit. From 20 we have 3, we have 6. 6 times 3 equal to 18. 20 minus 18 equal to 2. Bring down this digit. From 20 we have 3, we have 6. 6 times 3 equal to 18. 20 minus 18 equal to 2. From 2 we have 3, no. So put the decimal point here and put 0 here. From 20 we have 3, we have 6. 6 times 3 equal to 18.
20 minus 18 equal to 2. Put the 0 here. From 20 we have 3, we have 6. 6 times 3 equal to 18. 20 minus 18 equal to 2. So V equal to 166.66 pi. So the volume is 166.66 pi meter cubic. ئەتوانین بەهای پای دانەنینەوانێ وەکو خۆی بەهێما بینوسینەوانێ. پای the irrational number. هەرسەیکەین پای ژمارەیەکی ناڕێژەییە، واتە لە دوای دێسمەڵ پۆینتەکەوە دیجیتەکان کۆتایی نایەت. 3.14 is the approximate value for pi. 3.14 بە نزیکراوەیی بەهای پایە، ئەگەرنا پای لە دوای دیسمەڵ پۆینتەکەوە دیجیتەکان کۆتایی نایەت و ئەتوانین بەهاکەی دانەنینەوە، هەر بەم شێوەیە بە هێما بیهێڵینەوە. After that we have example 2. Example 2 says find the surface area. ڕووبەری ڕووەکە بدۆزەرەوە. Given that r equal to 4 millimeters. R equal to 4. And we say that the surface area of the sphere denoted by S equal to 4 pi times r square. Now substitute 4 for r. So S equal to 4 times pi times 4 square. So S equal to 4 pi. 4 square equal to 16. So S equal to 4 times 16 equal to 62 pi. So the surface area equal to 62 pi millimeter square. After that, we have example 3. Example 3 says, compare the volume and surface area of a sphere with radius 42 centimeters to those of a cylinder of radius 42 centimeters and height 84 centimeters. واتە بەراورد بکە لە نێوان قەبارە و ڕووبەری ڕووی گۆیەک کە نیوەتیرەکەی 42 سانتیمەترە لەگەڵ لولەکێک کە نیوەتیرەکەی 42 سانتیمەترە و بەرزیەکەی 84 سانتیمەترە. So we have sphere and cylinder. In the sphere, r equal to 42 and in the cylinder r equal to 42 and h equal to 84. We say that volume of a sphere equal to 4/3 pi r cubic and volume for cylinder equal to pi r square h. Substitute each value. So V equal to 4/3 pi times 42 cubic and in the cylinder V equal to pi 42 square times h is 84. The multiplication are on you to do it. So the volume of sphere equal to 98,784 times pi centimeter cubic and the volume of the cylinder equal to 148,176 times pi centimeter cubic. So the cylinder has a greater volume than the sphere. And after that we say that the surface area of the sphere equal to 4 times pi
r square, and the surface area of a cylinder equal to 2 pi times r times r plus h. Substitute each value, so s equal to 4 times pi times 42 square, and s equal to 2 pi times 42 times 42 plus h equal to 84. Also, the multiplication are on u. So, the surface area of the sphere equal to 7056 times pi centimeter square, and the surface area of the cylinder equal to 10,584 times pi centimeter square. So, the cylinder also has a greater surface area than the sphere. So, the cylinder has greater volume and surface area than the sphere. زۆر باشە. ئێکسەرسایزەکان تا ژمارە 12 هۆمۆرکە تەنها ئۆدەکان.